Waziri wa uchukuzi na barabara Kipchumba Murkomen alifika mbele ya kikao cha Seneti. Waziri huyo alikuwa akijibu maswali kuhusu masuala ambayo yameikabili sekta yake katika siku za hivi karibuni. Miongoni mwao ni uvujaji wa maji katika sehemu ya kupokea maji kwenye uwanja wa ndege wa JKIA, pamoja na kwamba serikali inaendelea na mikakati ya kukabiliana na changamoto zinazojitokeza katika uwanja wa ndege ikiwa katika hali za juu za ujenzi wa jengo jipya la kisasa ndani ya miaka 3 ijayo, hali ambayo itahakikishia huduma bora abiria wanaoingia na kutoka nje ya nchi. And if so, for some of the food stuff with the helicopters, but the tonnage is very small. Challenges that the country is having, he has been doing a tremendously good job, and we thank him for that. Mr. Speaker, going straight. And if so, could the Cabinet Secretary indicate? Our JKIA infrastructure is a bit constrained to accommodate all the airlines and to accommodate all the parking that we require. And that's an issue that is in regard to building a new terminal, Mr. Speaker, that I've said over and over again. We are in the process of working on a new PPP model of a new terminal that we should be advertising on 15th of January. And hopefully, Mr. Speaker, by June, we get the relevant contractor so that in the next 3 years, we have a complete new airport. That, Mr. Speaker, I promised when I was being vetted to come to office that I was going to resolve first the dispute that was there between a Chinese company, Katik, and KAA, whose contract was terminated in 2015. Unfortunately, when we should have built a new terminal, Mr. Speaker, I report to the country that in record time we have resolved that dispute and saved the country the claims that they were making of 25 billion shillings. Now the greenfield is free and open and vacant for us to advertise for a new PPP contractor to build a new terminal. Na serikali imezindua vifaa vya kidijitali vitakavyotumiwa na maafisa wa utawala wa serikali ya kitaifa ili kuwasaidia kufuatilia miradi ya maendeleo. Akizungumza alipotoa vifaa hivyo kwa makamishna 8 wa maeneo kutoka kaunti 47 katika taasisi ya mafunzo ya serikali, katibu wa masuala ya ndani Raymond Omolo amesema mpango huo unalenga kutimiza ajenda ya serikali ya uchumi. Aidha, Omolo amesema vifaa hivyo vitasaidia kukabili utovu wa usalama nchini, manake vina uwezo wa kutuma ujumbe kwa haraka. Agents of government and also the key representatives of the president in the regions and in the counties are charged with the mandate of coordinating government programs in these regions. So what we have done is to have an efficient mechanism of capturing what is going on and being able to monitor and being able to report. What we have then now done is to bring all these leaders here to take them through this tool so that they are able to understand and then they are able to effectively deploy it as from tomorrow. The new programs are rolled out. We have the capacity to scale it up and add modules to it that allows us to continue to monitor and to report on the various government programs, still continuing to support and coordinate with all the other agencies, including the county governments, so that then we are able to respond quicker, but also to take emergency measures with the distribution of food supplies. Na muungano wa kitaifa wa wafanyakazi wa usalama wa kibinafsi sasa umekaribisha agizo la serikali la kudhibiti sekta hiyo, wakisema kwamba itasaidia katika kuimarisha utendakazi huku mishahara yao ikiwa imeongezwa kote nchini. Kwa mujibu wa katibu mkuu wa muungano huo Daktari Isaac Ndabwa, serikali kutekeleza sera hiyo mpya ambayo itaongeza kiwango cha chini zaidi cha mshahara wa maafisa hao kutasaidia zaidi katika kutoa huduma zao za usalama wa kibinafsi humu nchini. We welcome the issue of regulation with both hands because it is going to cut across
all interested party to make sure that people are working within a particular framework to the benefit of the government and that person who is standing at the gate in the name of private security officer. I also want to tell you something. You know, the industry had been tagged with various names, which had a negative perception toward the same card. You can imagine somebody, a graduate or a Form 4, you are being called a watchman. Those were names created by colonialists, which had a very negative perception toward the same card. But now regulation is bringing on board not only the issue of salary, but it's also bringing the issues of civilization into the industry. Naam, kwingineko ni kwamba Rais William Ruto amesema kwamba serikali itashirikiana na sekta ya kibinafsi ili kufanikisha utoaji wa huduma za afya kwa wote nchini. Ruto amesema kwamba serikali itasaidia sekta ya dawa KEMSA ili kuimarisha uwezo wake wa kutoa dawa katika viwanda vya humu nchini. Rais Ruto ameshikilia kuwa serikali itatathmini upya utaratibu wa kodi na gharama za kufanya biashara katika sekta hiyo. Wakati huo rais ameagiza shirika hilo la KEMSA na vituo vingine vya afya kufanya kazi pamoja katika usambazaji wa dawa kote nchini kwa lengo la kupunguza bei ya huduma za afya. Then we have microbial loads. The organization has invested over Kenya shillings 100 million to set up the microbiology laboratory. This new facility will increase the capacity of the laboratory to carry out our wider range of tests, hence enhance contribution to improving quality of healthy commodities in the country and the region and fighting the menace of counterfeit medicines. Kenya's healthcare system must adapt to patients' needs and provide services where patients need them. For example, patients are much more likely to take their medicines if that medicine is easily accessible and they don't have to travel long distances to a clinic where they then must wait in line. The lab that we launched today fills the gap of the quality of locally manufactured products in this country. It is possible for medical products to be nationalized, and it is possible for countries to hoard and to refuse to sell their commodities to others. Na serikali ya kaunti ya Kiambu imejitahidi kuanzisha hazina ya maendeleo ya wadi ambapo kila wadi itapata shilingi milioni 10 kwa madhumuni ya kusaidia katika kuleta maendeleo hadi mashinani. Gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi amesema kwamba serikali yake inashirikiana na bunge la kaunti ili kuunda hazina hiyo inayonuia kubadilisha muundo wa maendeleo katika ngazi ya wadi, na sheria hiyo tayari iko katika bunge la kaunti na inatarajia kuzingatiwa. Na itakapoidhinishwa basi uongozi wa kaunti umeahidi kutoa shilingi milioni 600 kwa hazina ya maendeleo ya wadi ili kupanua hazina hiyo kwa hatua ya kukidhi mahitaji yanayokuwa ya wakazi. We had a very busy day because we had gone back to the assembly after a long while. We had gone seen and die, and we passed the bill, Finance Bill 2023. And as the law states, once a bill is debated in the floor of the assembly, it should be assented. So today, the governor has assented the bill. Now it is law. As we speak, we have a Finance Act 2023 in place. The surest way that I have to ensure that the projects that are in the ward that will be uptaken first as priority projects, the surest way I have that they are projects of impact is when they are projects that have been chosen by the person who has a stake in that particular project and the person who is the people on the ground every time, and that is the member of county assembly. Na mtazamaji, na wazee ambao wamekosa kuwajibikia familia zao sasa wamepewa onyo katika eneo la Loyangalani. Naibu kamishna wa Loyangalani Dominic Kiari amesema kwamba
Wanaume wengi katika eneo hilo wameasi majukumu yao ya kulea na kuzitunza familia zao. Wale wazee ambao mama wametaja hapa, ambao hawafanyi kazi yao ama majukumu yao, kazi ni kucheza ile kamari pale chini ya miti. Nipatie majina ya hao wazee wote. Yeyote ambaye huwa anachukua msichana ya mwingine beru, anamtoa kwa shule kama hajifikisha umri, anaenda kumfanya mke ama kwa kazi nyingine, ni kama mbeberu ama wale ambao walikuwa wanachukua watu wetu kuwafanya watatua. Ambaye tutachukua ni moja ambaye pia anapatiana yule msichana. Serikali ya Kenya Kwanza inasema mambo ni mgapi, uamuzi ni wako. Kwingineko ni kwamba taasisi ya utafiti wa uvuvi na bahari KEMFRI imezindua mbinu mpya ya ufugaji samaki baharini kwa kutumia vizimba vya plastiki vyenye umbo la mviringo katika eneo la Kijiweni, Shimoni, kaunti ya Kwale. Vizimba hivyo vinasemekana kuwa na uwezo wa kustahimili mawimbi makali ya bahari ikilinganishwa na vinavyotumika kwa sasa ambavyo vimetengenezwa kwa mbao, na hivyo kuimarisha ufugaji wa samaki kwa wavuvi wanaotegemea sekta hiyo. Kulingana na naibu mkurugenzi wa uzalishaji baharini David Mirera, vizimba hivyo vina uzito wa kuzalisha tani 10 za samaki kila baada ya miezi 6, hali ambayo itaimarisha biashara ya samaki eneo la Pwani. Naona kwamba keji moja ambao tumeweza kuitengeza hivi leo na iko tayari, tunaweza tukaweka zaidi ya samaki 8,000 pale, kama ni aina ya rabbit fish ama tafi ambao wanapendwa sana hapa Pwani. Lakini pia tukiangazia kama tutaweka samaki kama wale milkfish ambao tunaita mwatiko, tunaweza tukaweka zaidi ya 15,000 kwa hiyo keji moja, na wataweza kufua kwa muda wa kama miezi 5-6. It is more sustainable if we use the circular cage like on this kind of on the sea, no? The square cages are commonly used only on the lakes. Mara ya kwanza tuliletwa cages za mbao. Kulikuwa na changamoto nyingi sana wakati wa mawimbi makali, mvua, kukiwa na maji makali, hiyo ilikuwa inavunjika. Inatubidi tutafute misumari tuende pale kufanya repair kila muda. Lakini sasa kwa huu utafiti mpya uliofanywa wa keji za plastic, hii naona itatufaa sana. Kama kuna mwingine yote ambaye kwamba anahitaji kufanya mradi kama huu, basi namkaribisha kwa hamu aje Kijiweni ili tuendeleze mradi. Na baadhi ya wanakandarasi katika kaunti ya Kisii sasa wanahofia kwamba huenda wakapoteza mali yao yote waliotumia kuchukua mikopo katika benki ili kuwawezesha kufanikisha zabuni walizopewa na hazina ya kitaifa ya ustawi wa maeneo bunge ya eneo la Nyaribari Chache. Wanakandarasi hawa wanasema kwamba hawajalipwa deni la kima cha shilingi milioni 15, huku juhudi za kujaribu kupigania haki zao zikiambulia patupu. And then the ESS. But I can tell you, the members of the CDMC, that in the current budget year, and we want CDM to be properly managed, prudently managed, in a way that it can help. Watoto wetu hawaendi shule, watoto wetu hawakuli, so tunaonelea kama pesa yetu iko kwa account, watulipe. Another thing, we have given letters to Nyaribari Chache requesting for payment, but it seems up to now there is no response. Now we are asking both the national government and any government agency, where did the money go? We need the explanation. There is a lot of problem in that constituency. If that means there is no money in the account, who stole the money? They should tell us. The NDG CDF Act, Clause 67 says very clearly, where there is a dispute on how a project is being undertaken, whether it's supplies or construction or a consultancy, where there is a dispute, it does not go to court. We have got a dispute resolution mechanism within the board. So that complaint is raised to the board, and then the board, we have got within my board, there's a committee that deals with complaints. So it should be handled before it goes to court. Na wakulima wengi katika kaunti ya Tana River sasa wanakadiria hasara kubwa baada ya mimea yao iliyokuwa tayari kuvunwa kuharibiwa shambani na mvua kubwa inayoendelea kunyesha.
Wafugaji pia hawajasazwa, kwani wamelazimika kuwahamisha mifugo wao hadi katika maeneo yaliyo salama. Baadhi ya wakazi ambao wamelazimika kuhama makao wameapa kutorejea tena hata mvua itakapopungua. Na mtazamaji, tukisonga mbele ni kwamba muungano wa kitaifa wa wafanyakazi, na mtazamaji utaniwa radhi manake taarifa hiyo tulikuwa tumeipata awali, lakini kwengineko ni kwamba wakazi wa eneo la Dongo Kundu sasa wamekaribisha hatua ya serikali ya kusitisha mpango wa fidia ya shilingi bilioni 1.4 kwa watu wanaoathirika na ujenzi wa miradi mbalimbali. Rais William Ruto wiki 3 zilizopita alikuwa ameamrisha fidia hiyo isitishwe ili kupiga msasa wamiliki wa ardhi walio halali na wa kuondoa waliogushi kutoka kwa orodha ya takriban watu 1700. Mwezi jana kamati ya bunge kuhusu masuala ya ardhi kiongozwa na Joash Nyamache iliweka bayana ripoti yake kuhusiana na swala la kuwafidia watu walioathirika na ujenzi wa mradi wa kiuchumi katika eneo hilo la Dongo Kundu. Sisi tulikuwa tumenyanyasika sana, lakini tuliposikia rais ameingilia hili jambo tumesikia kufurahi sana. Haya mambo ya dhulumiaji ndogo ndogo ndio zinatuletea uchungu katika roho kama wazee. Lakini tunaamini kwa vile wewe uliongea, hii maneno yanaenda kunyooka. Na kuuliza bwana rais, kama watoto wetu hawatapewa hizi ardhi, hawa watoto wetu tutawapeleka wapi? Kwa sababu ni haki yao nao wapate. Wajane pia waangaliwe. Kuna wamama pia walinunua ploti zao na pesa zao, waangaliwe. Wapate kupewa hizo plot na pia wapate kuriti na pia wapate kupata hizo award. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo sina la ziada hapa kwenye meza yetu ya mbiu ya KTN. Mengi zaidi usio na shaka utayapata kwenye taarifa za KTN leo saa 1. Naitwa Cecilia Wakesho Mathuva. Alasiri njema, kwaheri.